வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல்ன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ரீச் ஆகும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சயின்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இவிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சயின்ஸ் ப்ளஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் ரெண்டுமே கவர் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம வந்து என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸில் ஆல்ரெடி சயின்ஸ் பார்த்துட்டோம். நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி பார்ட் 1, பயாலஜி பார்ட் 2, 6th to 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள தமிழ், இங்கிலீஷ் அண்ட் தென் சயின்ஸ் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஸ்டாண்டர்ட் to 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சோஷியல், சயின்ஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். கிராமர் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸ்டடி பிளான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புக் ரிவ்யூ வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன். இந்த எல்லா வீடியோஸும் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரே ஒரு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் இருக்கும், Tntetன்னு சொல்லிட்டு. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் சயின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, சோஷியல் சயின்ஸ் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள கொஷின்ஸை இவங்க எல்லாமே வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த தமிழ், இங்கிலீஷ், சயின்ஸ் மாதிரியே தான் 6th to 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, சிவிக்ஸ் அண்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க என்ன எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா 6th to 10th வரைக்கும் உள்ள 6thலேருந்து 10th வரைக்கும் உள்ள ஹிஸ்ட்ரியோடைய அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர், அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா வந்து 6th to 10th வரைக்கும் உள்ள ஜியாகிரஃபி, 6th to 10th வரைக்கும் உள்ள சிவிக்ஸ் அண்ட் 6th to 10th வரைக்கும் உள்ள எக்கனாமிக்ஸ் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம். 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள ஹிஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 429 கொஷின்ஸ் இருக்குது. 429 கொஷின்ஸ் சொல்லும்போது எப்படியும் 1 hour ஆகும். ஸோ அவ்வளோ பெரிய வீடியோவாக போட்டால் உங்களால் ஒரே வீடியோவை உட்காந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ வந்து இது 2 வீடியோவாக வரும். ஓகேங்களா? பார்ட் 1 அண்ட் பார்ட் 2. ஸோ 6th to 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்றைக்கி 200 கொஷின்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தலாம். பேலன்ஸ் இருக்க 201 to 429 கொஷின்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக, அதாவது பார்ட் 2 வீடியோவாக பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபைண்ட் அவுட் த ராங் பேர். இதில் இருக்க ராங் பேர் என்னன்னு நம்மளை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓல்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் வந்து ஸ்டோன் டூல்ஸ், ராக் பெயிண்டிங்ஸ், வால் ஆஃப் த கேவ்ஸ், காப்பர் பிளேட்ஸ் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி, cats first domesticated. ஸோ ராங் பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா cats first domesticated தான். ஓகேங்களா? ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன். இதில் இருக்கிற ஆட் ஒன் வந்து நம்மளை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? பெயிண்ட்ஸ் were drawn on rocks and caves. There were paintings depicting hunting scenes. It was drawn to show his family members about hunting. The paintings were painted by using many colors. So சி தான் வந்து ராங் ஆன்சர். ஸோ இட் வாஸ் ட்ரான் டு ஷோ இஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அபவுட் ஹண்டிங். பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பழங்காலத்து மக்கள் எதனால் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆட் ஒன், அதாவது அவங்க வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக ஷோ பண்ணுறதுக்காக வந்து அவங்க வந்து பெயிண்டிங் பண்ணலை. ஓகேங்களா? த ஓல்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் மேன் லிவ்ட் மோஸ்ட்லி இன், கற்கால மனிதன் எங்கு வாழ்ந்தான். ஸோ 3வதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேவ், குகைக்குள்ளே தான் வாழ்ந்தான் இல்லையா? டேஷ் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ யார் வந்து ஹிஸ்ட்ரியின் தந்தை? 4வது கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து சி, ஹெரோடட்டஸ். ஓகே. டேஷ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் டேம்டு பை ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் மேன். ஸோ முதல் அனிமல் வந்து கற்கால மனிதனால் யூஸ் பண்ணப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக் தான். ஓகே, ஆன்சர் ஏ. ஆன்சர் ஏ. ஓகே. இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் டேஷ் ரிசோர்சஸ். 6th. Inscriptions are archaeological resources. Answer C. Okay. Dharma Chakra as dash spokes. ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ளாகில் இருக்க அந்த தர்ம சக்கரத்தில் எத்தனை வந்து வீலில் வந்து எத்தனை கோடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 இருக்கும். The process of evolution is gradual. கிராஜுவலாக தான் நம்மளுடைய எவல்யூஷன் வந்து இருந்தது. Tanzania is situated in the continent of Africa. Okay. Rock paintings are found at dash in Nilgiris. 10th வந்து ஆன்சர் பி, பரிவரை கேவ், கரிக்கையூர். ஓகே. வாட் மெட்டல்ஸ் வேர் நோன் டு த பீப்புள் ஆஃப் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன். 11th ஆன்சர் வந்து ஏ, காப்பர், பிரான்ஸ், சில்வர், கோல்டு பட் நாட் அயர்ன். இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் பிலாங்ஸ் டு 12 வந்து டி, மெட்டல் ஏஜ். Which of the following statements about Mohenjo-daro is correct?
13th வந்து ஆன்சர் வந்து பி. ஓகேங்களா. ஹவுசஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் burnt bricks. burnt bricksனா நம்ம யூஸ் பண்ணுற செங்கல் தான். ஃபைண்ட் அவுட் த ராங் பேர். 14 வந்து ஆன்சர் வந்து டி. ஹரப்பான் சிவிலைசேஷன் ரிவர் காவேரிக்கும் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. டேஷ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன். 15th வந்து ஆன்சர் வந்து டி. மெசோப்போட்டோமியா இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன். பழங்காலத்து நாகரிகம் வந்து என்னன்னா மெசோப்போட்டோமியா. ஓகேங்களா. ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃபவுண்டட் பை 16. ஆன்சர் வந்து சி. Alexander Cunningham. Okay. Which of the following region has a city more than 6,500 years old? Answer on the B. Tamilagam. Okay. Answer C. Okay. Which city is not related to the Bay of Bengal? இதில் எந்த சிட்டி வந்து Bay of Bengalக்கு ரிலேட்டட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. 18 வந்து டி. காஞ்சிபுரம். ஆன்சர் டி. Okay. Which city is related to கீழடி excavation? கீழடிக்கு நில ஆய்வு வந்து செஞ்சுருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து எந்த சிட்டின்னு கேட்குறாங்க. 19 வந்து ஆன்சர் வந்து ஏ. மதுரை. கீழடினாலே மதுரை. ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் இருக்க கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எதுனா நாலங்காடி நைட் ஷாப், அல்லங்காடி டே ஷாப் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அது தப்பு. அல்லங்காடி தான் வந்து நைட் ஷாப், நாலங்காடி வந்து டே ஷாப். ஏன்ஷியன் ரோமன் காயின் ஃபேக்டரி வாஸ் ஃபவுண்டட் பூமுகார்னு போட்டிருக்காங்க. அதுவும் தப்பு. ஸோ இதில் இருக்கிறது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பேர்ல்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் உவரி நியர் கொர்க்கை. ஓகே. ஃபைண்ட் அவுட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் இருக்க ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 21 வந்து சி. கோலன் அண்ட் கண்ணகி லீவ்ட் இன் காஞ்சிபுரம். இது வந்து தப்பு. காஞ்சி கைலாசநாதர் டெம்பிள் வாஸ் பில்ட் பை 22 பி. ராஜசிம்ஹா. ஆன்சர் வந்து ராஜசிம்ஹா. ஆரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில்ட் இன் டேஷ் ரீஜன். 23 ஏ. பஞ்சாப். ஓகே. ஆரியன்ஸ் கேம் ஃப்ரம் எந்த நாட்டிலேருந்து ஆரியன்ஸ் வந்து வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஏஷியா. அவர் நேஷனல் மோட்டோ சத்தியமேவ ஜெயதே இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம். நம்மளுடைய மோட்டோ சத்தியமேவ ஜெயதே எந்த இதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க. 25 ஆன்சர் இஸ் டி. உபனிஷத். What was the ratio of land revenue collected during Vedic age? Answer வந்து B. 1/6. ஓகேங்களா. Which of the following is not correct in Vedic society? Child marriage was in practice. இது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. ஓகேங்களா. Which is the correct descending order of the Rig Vedic society? ஓகேங்களா. ஸோ 28 வந்து என்ன ஆன்சர்னா பி. குலா, கிராமா, விஸ், ஜனா, ராஷ்டிரா. ஓகேங்களா. டேஷ் வாஸ் த டேக்ஸ் கலெக்டட் ஃப்ரம் த பீப்புள் இன் வேதிக் பீரியட். 29 ஆன்சர் ஏ. பாலி. அடிச்சாநல்லூர் இஸ் இன் டேஷ் டிஸ்ட்ரிக்ட். 30 பி. தூத்துக்குடி. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் புத்திஸ்ட் ஸ்கிரிப்சர்? 31 பி. திரிபிட்டகாஸ். ஓகே. வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் Tirthankara of Jainism? 32 A. Rishabha. How many Tirthankaras were there in Jainism? 33 B. 24. Where was the third Buddhist council convened? 34. Answer is C. Pataliputra. Where did Buddha deliver his first sermon? 35 B. Sharanath. Which of the following about Jainism is correct? 36. Answer is A. Jainism denies God as the creator of the universe. Okay, 36 A. Circle the odd one. Answer is C. Buddha. Find out the wrong pair. 38 D. Brahmacharya married status. Brahmacharya not married status. ஆனால் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? married statusனு தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. Okay. All of the following statements are true of Siddhartha Gautama except he is the founder of Hinduism. அது வந்து wrong statement. First A. The doctrine of Mahavira is called 40 B. Three Ratnas. Dash is a state of freedom from suffering and rebirth. 41 A. Moksha. Tirupati Kundram, a village in Kanjipuram, was once called 42 A. Chinakanji. Dash were built over the remains of Buddha's body. 43 B. Stupas. The kingdom which was most powerful among the four Mahajanapadas. 44 B. Magadha.
Among the following, who was the contemporary of Gautama Buddha? Answer is A. Ajatasattu. Which of the following are the sources of Mauryan period? 46D. All. Arthasastra, Mudraraksha, Indica. These are all the sources of Mauryan period. Chandragupta Maurya abdicated the throne and went to Stravanbelgola along with the Jaina saint. 47. What is the answer for 47? E. Bhadrabahu. Dash was the ambassador of Seleucus Nicator. 48D. Megasthenes. Who was the last emperor of Mauryan dynasty? Who was the last emperor of Mauryan dynasty? Answer is C. Brihadrata. Okay. Arrange the following dynasties in chronological order. 50. C. Haryanka, Sisunaka, Nanda, Maurya. The son of Bindusara. 53. Answer is C. Ashoka. The founder of the Mauryan Empire was 54B. Chandragupta Maurya. Dash were appointed to spread Dhamma all over the empire. 55A. Dhamma Mahamatas. Patini cult in Tamil Nadu was introduced by 56B. Cheran Senguttuvan. Which dynasty was not in power during the Sangam age? 57. C. Pallavas. The rule of Pandyas was followed by 58. C. Calabras. The lowest unit of administration during the Sangam age was 59 is also C. ஊர் ஊர் தமிழில் வந்து நம்ம ஊருன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதை தான் இவங்க வந்து யூஆர் ஊருன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. What was the occupation of the inhabitants of Purinji region? Hunting and gathering. Okay. Answer C. The ascending order of the administrative division in the ancient Tamilagam was, எது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்னு கேட்குறாங்க, எப்படி வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா 61B. ஊர், குரம், நாடு, மண்டலம். ஓகே. The battle of Venni was won by 62 is answer C. Karigalan. The earliest Tamil grammar work of the Sangam period was 63D. Tolkappiyam. The chief of the army was known as 64. Answer C. Thanaitthalaivan. Land revenue was called 65A. Irai. The last Mauryan emperor was killed by 66A. Pushyamitra. Dash was the founder of Satvahana dynasty. 67A. Simuka. Dash was the greatest of all the Kushana emperors. 68A. Kanishka. The Kantara school of Sanskrit flourished in the Dash during 2nd century BC. Answer is A. Deccan. Okay. The Sakas ruled over Gandhara region. Dash as their capital. Sirkap. Answer is A. Dash was the founder of Indo-Parthian kingdom. Gondo Firenze. Answer D. In the south, Satvahanas became independent after Dash death. 72. Okay. Answer is B. Ashokas. Okay. Hala is the famous as the author of 73. C. Saptasadi. 74. Dash was the last ruler of Kanva dynasty. 74 is answer is D. Suserman. Okay. 75B. Kushana's later capital was Peshawar or Purushpura. Dash was the founder of Gupta dynasty. யார் வந்து குப்தா டைனஸ்டியோட ஃபவுண்டர்? 76B. Sri Gupta. Prayog Prashasti was composed by 77 is C. Harisena. The monolithic iron pillar of Chandragupta is at 78A. Mehrauli. Dash was the first Indian to explain the process of surgery. 79B. Shushruta. Dash was the Gauda ruler of Bengal. 80A. Sasanka. Answer is A. Which of the following is arranged in chronological order? 81A.
Shrigupta, Chandragupta 1, Samudragupta, and then Vikramaditya. Okay. Dash, the king of Ceylon, was the contemporary of Samudragupta. 82 C. Sri Meghavarman. Buddhist monk from China. Dash visited India during the reign of Chandragupta II. 83. Answer is A. Fahian. Dash invasion led to the downfall of Gupta Empire. 84 D. Huns. The official language of Guptas was 85 D. Sanskrit. Dash, the Pallava king, was defeated by Samudragupta. 86 is answer is B. Vishnugopa. Dash was the popular king of Vardhana dynasty. 87 C. Harsavardhana. Harsha shifted his capital from Dash to Kanauj. 88 A. Tanishwar. Who among the following built the Vaikunta Perumal temple? 89 B. Nandivarma II. Okay. Which of the following titles were the titles of Mahendravarma I? 90. Answer is D. All the three. Mata Vilasa, Vijitra Chitta, and Gunabara. All these are the titles of Mahendravarma I. Which of the following inscriptions describes victories of Pulakesin II? 91. In answer, A. A whole. Which of the following is not a correct pair? 92 C. Elephant caves and Ashokakum in the Samadhamum illa. Okay. Ellora caves, Rashtrakutas, Mamalapuram Narasimhavarma I, Padadagal Chalukyas. Elephant caves, Ashoka is not a correct pair. Okay. B. Find out the wrong pair. 93. Vatsyaya Bharada Venba. Okay, that is the wrong pair. Dash defeated Harshavardhana on the banks of the river Narmada. Answer is A. Pulakesin II. Dash destroyed Vatapi and assumed the title of Vatapi Kondan. 95 D. Narasimhavarman I. Dash was the author of Aivol inscription. 96 C. Ravi Kriti. Dash was the army general of Narasimhavarma I. 97 D. Paranjodi. The music inscriptions in dash and dash shows Pallava's interest in music. 98 A. Kudumiyan Malai Tirumayam. 99 dash are the writings engraved on solid surfaces such as rocks, stones, temples, walls, and metals. 99 answer is D. Inscriptions. Dash was the land gifted to temples. 100 D. Devadana. Dash period was known as the period of devotional literature. 101 A. Chola. Dash provides information about the first Sultan of Delhi. Answer is B. Taj ul Ma'azir. Okay. Answer is B. Dash, an Arab born Morocco scholar, travelled from Morocco to India. 103 D. Ibn Battuta. Dash inscriptions provide details about administration in the Brahmadeya village. 104 B. Uttiramerur. Dash had stamped the figure of goddess Lakshmi on his gold coins and had his name inscribed on it. 105 A. Muhammad Gori. 3.6 grains of silver amounted to a 106 D. Jittal. Answer D. Dash was patronized by Sultan Naziruddin Mahmud of slave dynasty. 107 C. Minhajus Siraj. An Italian traveller Dash visited Vijayanagar Empire in 1420. 108 B. Noccolo Conti. Who wrote Prithviraj Razo? 109 D. Chand Bardai. Okay, answer is D. Who wrote Prithviraj Razo? Chand Bardai. Who was the first prominent ruler of Pratiharas? Answer is Nagabhatta I. Okay. Ghazni was a small principality in Afghanistan. What was the most important cause of the invasion of Muhammad of Ghazni? To plunder the wealth of India. Answer is B.
Dash was the founder of Vikramasila University. Answer is B. Dharmapala. Arab conquered Sindh in 114 C. AD CE 712. The city of Ajmer was founded by 1115 D. Simharaji. The Gandhariya temple is in 116 A. Madhya Pradesh. Who revived the later Chola dynasty? 117 A. Vijayalaya. Who among the following Pandya rulers is known for ending the Kalabra rule? Kadungon. Which of the following was the lowest unit of Chola administration? 119 D. ஊர் தான் வந்து பேசிக் யூனிட் இல்லையா, அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நாடு மண்டலம் எல்லாம் வரும். Who was the ruler of Vijayalaya line of Chola dynasty? 120 C. Adi Rajendra. An example of Chola architecture can be seen at 121 D. Tanjavur. To which of the following Marco Polo went in the last decade of 13th century in India? 122 B. Pandya country. Built the famous Brihadishwara temple at Tanjavur. Answer is C. Rajaraja Solan 1. Dash established a Vedic college at Ennairam. 124 B. Rajendra 1. Okay. Dash was the donor of Velvikudi copper plates. 125. Answer is D. Jatila Paranfaka Nedunjadayan. The royal secretariat of Pandya kingdom was known as 126 B. Iluttu Mandabam. Dash laid the foundation of Mamluk dynasty. 127 C. Kutubuddin Aibak. Kutubuddin shifted his capital to Delhi from 128 A. Lahore. Dash completed the construction of the Qutub Minar. 129. Answer is C. Iltutmish. Dash laid the foundation of city Tuklabad near Delhi. 130 D. Ghiyasuddin. Dash was the founder of Tughlaq dynasty. 131 C. Ghiyasuddin. Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to 132. Answer is D. Daulatabad or Devagiri. Dash patronized the famous Persian poet Amir Khusro. Answer is A. Balban. Okay. Quwat Islam Masjid in Delhi was built by 134 B. Kutubuddin Aibak. The threat of Mongols under Chengiz Khan to India was during the reign of 135 years. Answer is A. Iltutmish. Who laid the foundation of Portuguese power in India? 136 C. Alfonso de Albuquerque. Which of the following European nation was the foremost attempt to discover a sea route to India? 137 B. Portugal. In 1453, Constantinople was captured by one Turks. Answer B. 139 Sir William Hawkins belonged to 139 C. England. The first fort constructed by the British in India was 140 B. Fort St. George. Who among the following Europeans were the last to come to India as traders? 141 B. The French. Tranquebar on the Tamil Nadu coast was the trade center of the 142. Answer is D. The Danish. National Archives of India NAI is located in, answer is B. New Delhi. Okay. Bartholomew Dias, a Portuguese sailor, was patronized by King John II. Answer is C. The printing press in India was set up by Dash at Goa in 1556. Answer is D. Portuguese. The Mughal Emperor Dash permitted the English to trade in India. 146 A. Jahangir. The French East India Company was formed by 147 C. Colbert. Dash was the King of Denmark, issued a charter to create Danish East India Company. 148 B. Christian IV. The ruler of Bengal in 1957. 149
B. Sirajud-Daulah. The Battle of Plassey was found in 150 A. 1757. Which among the following treaty was signed after the Battle of Boxer? 151 A. Treaty of Allahabad. The Treaty of Pondicherry brought the Carnatic War to an end. 152 B. Second Carnatic War. When did Hyder Ali crown on the throne of Mysore? 153 B. 1761. Treaty of Mangalore was signed between C. the British and the Tipu Sultan. Treaty of Mangalore, okay. British and Tipu Sultan. C. Answer C. Who was the British Governor General during the Third Anglo-Mysore War? Answer is C. Lord Cornwallis. Who signed the Treaty of Bazaine with the British? Bajirao II. Who was the last Peshwa of Maratha Empire? 157 B. Bajirao II. Who was the first Indian state to join the subsidiary alliance? 158 B. Hyderabad. The Treaty of Alinagar was signed in 159 A. 1757. The commander-in-chief of Sirajud-Daulah was dash. 160 C. Mir Jafar. The main cause for the Second Carnatic War was 161 D. Succession of Carnatic and Hyderabad. Dash adopted the policy of doctrine of lapse to extend the British Empire in India. 162 A. Lord Dalhousie. Tipu Sultan was finally defeated at the hands of Answer D. Arthur Wellesley. After the death of Tipu Sultan, Mysore was handed over to C. Krishna Raja Wadayar. Okay. In 1800, Dash established a college at the Fort William in Calcutta. Lord Wellesley. Which system was called by different names like Jagirdari, Malguzari and Bisbedari, etc. 166 D. None of these. Under which government general did the permanent settlement implemented in Bengal? 167 B. Lord Cornwallis. What was the Mahal in the Mahalwari system? 168 C. Village. In which region was the Mahalwari system imposed? 169 D. Punjab. Who among the following governors introduced Mahalwari system? 170. Answer is D. Lord William Bentinck. In which region was the Yotwari system not introduced by the British? 171 C. Bengal. The Indigo Revolt was led by whom? 172 C. Digambar Biswas and Vishnu Biswas. Okay. The Bardoli 173. The Bardoli Satyagraha was led by whom? Answer is 173 A. Sardar Vallabhbhai Patel. Dash is modified version of Zamindari system. Answer is A. Mahalwari system. Okay. The Mahalwari system was the brainchild of Walt Mackenzie. Indigo Revolt took place in 176 B. Bengal. Mapla Rebellion was held in 177 D. Kerala. The Chambaran Agrarian Act was passed in 178 C. 1918. The Palayakarar system was instituted in 179 C. 1529. Which of the following Palayakarar of Tamil Nadu was the pioneer against the English rule? 180 A. Pulidevan. Colin Jackson was the collector of 181 C. Ramanathapuram. Veera Pandya Kattabomman was hanged at the fort of 182 D. Kayathar. Velu Nachiyar was the queen of Answer C. Sivagangai. Tiruchirappalli proclamation was issued by 184 A. Marudu Pandiyas. Which of the following place was associated with Dhiran Chinnamalai? 185 D. Vadanilai. Rani Lakshmi Bai led the revolt of Central India. Answer A. The eastern Palayams were ruled under the control of 187. Answer is B. Kattabomman.
Vishwanatha Nayakar instituted the Palekara system with the consultation of his minister. 188D. Ariyanatha Mudaliyar. The ancestors of Kattabomman belong to. 189. Answer is A. Andhra. Dash was known by Tamils as Veeramangai and Jhansi Rani of South India. 190. Answer is C. Veru Nachiyar. 191. Dash was called as Lion of Sivagangai. 191. B. Chinnamarudu. Okay. 192. Dash was described the revolt of 1857 at first war of Indian independence. 192. A. V.D. Savarkar. Dash is genetically closest to humans. 193. B. Chimpanzee. The period called Dash marks the beginning of agriculture and animal domestications. 194. C. Neolithic. Direct ancestor of modern man was. 195. C. Homo sapiens. Dash inscriptions datable to 3rd century BC refers to the Cheras, Cholas and Pandyas in ancient Tamilagam. 196. B. Ashoka. Dash refers to the area covering Egypt, Israel, Palestine and Iraq. Answer B. Fertile Crescent. Sir Robert Bruce Foote, a geologist from England, first discovered the Dash tools at Pallavaram near Chennai. 198. Answer is B. Paleolithic tools at Pallavaram. Okay. 199. The primitive multicellular life first appeared in the age of. 199. C. Proterozoic era. Okay. 200. And axes and cleavers are the important tool types of the Dash culture. 200. Answer is D. Lower Paleolithic. Okay. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட 200 கொஷின்ஸ் வந்து முடியுது. இதுக்கப்புறம் 201லேருந்து 429 கொஷின்ஸ் வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் 2வாக வரும். 6th to 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் 2வாக வரும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.